Good morning. Let us move on to our next concept, band model. Okay. In previous class, we discussed about bond model, right? In bond model, by taking example of silicon, right? The atomic number of silicon is 14 and this is the electronic configuration, right? If I have one silicon atom in a crystal, if I have only one silicon atom in a crystal, then for one silicon atom, this is the electronic configuration and these are shell, inner shell, middle shell, outer shell. Okay, for a given silicon atom, there are not only one silicon atom present in the bar. So there are totally n number of silicon atoms are there. So there are n number of silicon atoms which are closely packed in tetrahedral structure in a given silicon atom here. So for n silicon atoms, in the first orbital, there are 2n available states. For one silicon atom, there are 2 available states in inner shell. Okay, for n silicon atoms, there are 2n available states, and out of 2n energy states, total states are filled here. 2n states are also filled here. Okay, and in a middle shell, for one silicon atom, there are 8 total available states. For n silicon atoms in a given bar, there are total 8n silicon atoms in the middle shell. 8n available states. There are 8n available states in the middle shell. Right? Out of this 8n available states, all the states are filled. 8n states are filled here. 8n states are filled here. So, for outer shell, for one single silicon atom, there are 8 total available states. And for n number of silicon atoms in silicon bar, there are total 8n available states are there in outer shell. Out of 8n available states, 4n states are filled. Out of 8 states, 4 states are filled for one silicon atom. For n silicon atoms, there are totally 8n available states and 4n states are filled here. Means 4n states are vacant in outer shell now. Okay, right? So by taking this concepts, we are going to draw a band model for silicon atom. Okay, since there are 4 electrons in its outermost orbit, it is called group 4 element. Group 4 element. Carbon, silicon and germanium are examples for group 4 materials. Okay, for carbon, there are its electron configuration is 6. Atomic configuration is 6. Okay, for silicon, the electron configuration is 14. For germanium, the electron configuration is 32. Configuration number is 32. Okay, so all this carbon, silicon, germanium has 4 electrons in its outermost orbit. Okay, so for n number of silicon atoms, there are 2n states in inner shell. Out of 2n states, all the states are filled with electrons. So there are no vacant states here. Okay, for n electrons, for n silicon atoms in a given silicon bar, there are totally 8n energy states available, and out of those 8n states are filled. And for n silicon atoms in a given silicon bar, the outer shell possesses 8n available states, out of which 4n states are filled and remaining 4n states are vacant here. Okay, I am repeating this because it makes a much more concern by taking band model. In taking band model. Okay, so let us move on to our band model now. Right. So let us take a silicon bar.
it possesses n number of atoms, capital N. Capital N equal to number of atoms, right? And small r is the interatomic distance. Interatomic distance. So small r is the interatomic distance. Okay. Interatomic distance means distance between two neighboring silicon atoms. Okay. Means we have drawn here bond model. In this bond model, this is one silicon atom and this is another silicon atom. The distance between successive silicon atoms is always constant. Okay, the distance between this silicon atom and this silicon atom is exactly equal to distance between this silicon atom and this silicon atom, right? So each and every silicon atom in a given crystal, the distance is constant here. Okay, so this is called interatomic distance, the distance between two silicon atoms. Okay, it is represented by letter R. Okay, R is here interatomic distance. Okay, so we are drawing here a graph between interatomic distance and energy associated with silicon atoms. Okay. So here R, this is interatomic distance. And in y-axis I am going to draw electron energy. So the graph between interatomic distance and electron energy. Okay, so now let us suppose the given silicon atom have the distance between two silicon atoms is very, very high now. Okay, let us assume the distance between two silicon atoms is very, very, very high. Okay, means the neighboring silicon atoms have no influence upon each other. This is one silicon atom and this is one silicon atom. This silicon atom has no influence on this silicon atom. Means now the bonds are not created here. Okay, so if the interatomic distance is very, very, very high, let us suppose if R is very, very, very high, R is very, very, very high, this is R is very, very, very high, means interatomic distance is very, very, very high. So now పక్కనే ఉన్న సిలికాన్ ఆటమ్స్ మీద ఒకదాని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇంకో దాని మీద ఉండదు. ఓకే, ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదు. ఓకే, సో లెట్ us suppose this is the line, this is the distance. Let us suppose this is the distance here. This is the distance between two silicon atoms. Okay, and if I write a silicon configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 3s2, 3p2. So 1s2 here, 1s, this is 2s, this is 2p, this is 3s, and this is 3p. So make sure here 1s comes under inertial. That's why the atom has high influence on this silicon atoms, on the silicon electrons which are in inertial. And 2s 2p ఈ రెండు కూడా ఏంటంటే మిడిల్ షెల్లో ఉన్నాయి అన్నమాట. అంటే 1s షెల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కన్నా సరే 2s 2p మీద ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ న్యూక్లియస్కి
తక్కువ ఉంటుంది. 3s2 3p2 ఇంకా దూరంగా ఉన్నాయి, మనకి అవుటర్ షెల్లో ఉన్నాయి అనమాట. 3s2 3p2 3s 3p. ఓకే, సో నౌ in 1s there are totally 2 n states. There are totally 2 n states in 1s. 2 n states are there in 1s. Out of these 2n states, all 2n states are filled. All 2n states are filled here. Coming to 2s. In 2s, s orbital can fill 2 electrons. S orbital can fill 2 electrons. Out of this, 2 electrons are filled here. So out of 2n, if there are n electrons here, there are 2n states untai. Out of this, 2n states are also filled. Okay, p orbital, okay, p వచ్చేటప్పటికి it can fill up to 6 electrons. Of these 6 electrons, 6 electrons fill అయిపోయి ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి. So total 6n states ఉంటాయి. If there are n electrons, 6n states ఉన్నాయి. Of these 6n states కూడా fill అయిపోయినాయి 2p లో. So ఇది మనకి ఇన్నర్ షెల్, దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఇన్నర్ షెల్. ఈ రెండు మిడిల్ షెల్ లోకి వచ్చినాయి ఇప్పుడు. ఓకే, సో 6n plus 2n 8n. Of this 8n are filled. Okay, and now 3s2 3s 3p. Okay, 3s కి వస్తే కనుక s orbital can fill 2 electrons. 2 electrons. If there are n electrons, if there are n atoms, so it will become 2n pi. Out of this 2n states, all the 2n states are filled here. 2n. Okay, let's move on to p. Here p orbital can fill 6 electrons for one silicon atom. If there are n silicon atoms, it will become 6n. Out of this 6n, only out of the 6 electrons, only 2 electrons are filled in outermost orbital. Here. So for n atoms, 2n states are filled. So this comes under outer shell. This is inner shell, this is middle shell, and this is outer shell. So 6n plus 2n 8n states available unte outer state lo. Of this 2n plus 2n 4n are filled. Okay, అదే మనం ఇక్కడ రాసాము ప్రీవియస్ స్లైడ్ లో, రైట్. 8n 4n by 8n అదే ఇక్కడ మనం రాస్తాము ఇప్పుడు 4n by 8n. Okay, is it clear? And now 1s. So these energy state, let us suppose 1s, 2s, this energy state, and this is 2p, this is one energy state. I'm presenting this by lines here. ఇది ఒక ఎనర్జీ స్టేట్ 3s 3p. ఓకే, యాజ్ ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ వెరీ 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 హై. మనం ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నామండి. సిలికాన్ ఆటమ్స్లో దర్ ఆర్ n సిలికాన్ ఆటమ్స్. ఈ n సిలికాన్ ఆటమ్స్ కూడా ఏంటంటే ఇంటర్ అటామిక్ డిస్టెన్స్ బాగా ఎక్కువ అని తీసుకున్నాం అనమాట. కాబట్టి ఒక సిలికాన్ ఆటమ్కి ఇంకొక సిలికాన్ ఆటమ్కి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉండదు. సో దిస్ సిలికాన్ ఆటమ్ హ్యాస్ నో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ దిస్ సిలికాన్ ఆటమ్ అండ్ దిస్ సిలికాన్ ఆటమ్ హ్యాస్ నో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ దిస్ సిలికాన్ ఆటమ్. సో దట్ బాండ్స్ ఇక్కడ జరగవు, బాండ్స్ ఇక్కడ ఇంకా జరగట్లేదు. ఓకేనండి. అండ్ నౌ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే
ఈ రెండు సిలికాన్ ఐటమ్స్ని కూడా దగ్గర తీసుకొస్తున్నాం అనమాట. నౌ ఐఎమ్ బ్రింగింగ్ ది సిలికాన్ ఐటమ్స్ నియర్ టు ఈచ్ అదర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే Pauli secretion principle will comes into picture. Okay, the Pauli secretion principle states that if an interactive system, in an interactive system, no two electrons will have same quantum state. No two electrons will have same quantum state. ఇది గుర్తుంచుకోవాలండి. సో ఇందా చెప్పి ఉన్నా నేను, ఇది ఒక సిలికాన్ ఆటం, ఇది ఒక సిలికాన్ ఆటం, వీటి యొక్క అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ 4 ఉన్నాయి. ఓకే, 4 ఎలక్ట్రాన్స్ 4 ఉన్నాయి, రైట్. అయితే డిస్టెన్స్ బాగా ఎక్కువ కాబట్టి, సిన్స్ ద డిస్టెన్స్ ఈస్ వెరీ 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 హై, ద టూ సిలికాన్ ఆటమ్స్ హ్యావ్ నో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ఈచ్ అదర్. ఈ సిలికాన్ ఆటమ్స్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దీని మీద ఉండదు, ఈ సిలికాన్ ఆటమ్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దీని మీద ఉండదండి. సో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండదు కాబట్టి బోత్ ది సిలికాన్ ఆటమ్స్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఇండివిజువల్ సిలికాన్ ఆటమ్స్. ఓకే, అసలు ఎటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బాండింగ్ అనేది అక్కడ ఉండదు, జరగదు. అండ్ నౌ ఇప్పుడు ఏం చేశాను అంటే ఈ డిస్టెన్స్ తగ్గిస్తున్నాను, ఇంటరాటమిక్ డిస్టెన్స్ తగ్గిస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, దిస్ సిలికాన్ ఆటమ్ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ దిస్ సిలికాన్ ఆటమ్ సచ్ దట్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్, one electron which is in outermost orbit will try to make bond with another electron of another silicon atom. ఓకే, ఇలా బాండింగ్ ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనకి ఏముంది, ఇక్కడ ఇంటరాక్షన్ సిస్టమ్ ఏర్పడింది. ఇప్పుడు నాకు డిస్టెన్స్ తగ్గించేస్తూ ఉంటే ఇంటరాక్షన్ అన్నది ఇక్కడ నాకు ఏర్పడింది సిలికాన్ ఆటమ్స్ మధ్యలో అనమాట. సో హియర్ ద Pauli exclusion principle states that in an interacting system, no two electrons will have same quantum state. ఇప్పుడు చూడండి, డిస్టెన్స్ తగ్గిస్తున్నానండి, ఇప్పుడు తగ్గిస్తూ వస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇదిగోండి ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ స్టేట్ లో ఉన్నాయి, 3p స్టేట్ లో ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3s లో ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2p లో ఉన్నాయి, 2s లో ఉన్నాయి, 1s లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే డిస్టెన్స్ తగ్గిస్తున్న కొద్దీ కూడాను సిలికాన్ ఆటమ్స్ మధ్యలో ఇంటరాక్షన్ పెరిగిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది, క్వాంటమ్ స్టేట్స్ అన్నవి ఇప్పుడు డిస్పర్స్ అవుతుంటాయి అన్నమాట. ఎందుకని అంటే ఈ సిలికాన్ ఆటమ్ యొక్క ఈ ఎలక్ట్రాన్ అన్నది దీంతో బాండ్ ఏర్పరచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఏమవుతాయంటే ఇదిగోండి ఈ విధంగా ఈ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ లో ఉన్న 2n ఎలక్ట్రాన్స్ కూడాను ఇదిగోండి ఇలా అవి డివైడ్ అయిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇక్కడ 1s 2s 2p లో ఉండదా అంటే ఉండదండి. ఎందుకని, ఈ 3p 3s అన్నది అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ అన్నమాట. ఇప్పుడు నేను రెండు ఆటమ్స్ దగ్గర తీసుకొస్తూ ఉంటే, ఇది ఒక సిలికాన్ ఆటమ్, ఇలాగే ఇంకో పక్క సిలికాన్ ఆటమ్ అవుతుందండి. ఈ రెండు పక్క తీసుకొస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఎఫెక్ట్ అన్నది అవుటర్ షెల్ మీదే పడుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ అవుటర్ షెల్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నది న్యూక్లియస్ మీద బాండింగ్ ఫోర్స్ అంత ఎక్కువ ఉండదన్నమాట. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అవుటర్ షెల్ మాత్రమే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అవుటర్ షెల్ ఏమున్నాయి, 3s2 3p2 ఉన్నాయండి, 3s2 3p2 ఉన్నాయి, అంటే 3s 3p. ఈ 3s 3p ఇప్పుడు ఏమవుతాయంటే ఇవి ఇలాగా మనకి డిస్పర్స్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, అండ్ నౌ ఇప్పుడు నేను డిస్టెన్స్ ఇంకా దగ్గర తీసుకొస్తున్నానండి, తీసుకొస్తూ ఉంటే ఇది ఇలా డిస్పర్స్ అవుతూ ఉంటుంది, ఇది డిస్పర్స్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ ఇవి ఎఫెక్ట్ ఏమీ ఉండదండి, 2p మీద 2s మీద 1s మీద ఎఫెక్ట్ ఏమీ ఉండదు. ఎందుకని, అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఇక్కడ మనకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతున్నాయి. మిడిల్ షెల్ లోను ఇన్నర్ షెల్ లోను, మిడిల్ షెల్ 2s 2p అండ్ ఇన్నర్ షెల్ 1s, 2s 2p 1s మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పక్క సిలికాన్ ఆటమ్ ఎక్కువ ఉండదు. సో దట్ ఇప్పుడు మనకి ఇవేమి కూడా డైవర్జ్ అవ్వవు, ఇలాగే ఉంటున్నాయి. డిస్టెన్స్ ఇంకా దగ్గర తీసుకొచ్చేస్తున్నాను, అప్పుడు ఈ స్టేట్స్ మెర్జ్ అయిపోతాయండి. ఈ విధంగా ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ ఏమీ ఉండదు, రైట్. అండ్ నౌ డిస్టెన్స్ ఇంకా దగ్గర తీసుకొచ్చేస్తున్నాను, డిస్టెన్స్ అన్నది.
ఇప్పుడేమవుతుందంటే ఇలా మెర్జ్ అయిన షెల్స్ అన్నవి మళ్ళీ ఏమవుతాయంటే దే టెన్స్ టు డైవర్జ్. ఇదిగోండి ఇక్కడ మెర్జ్ అయిపోయినాయి. ఈ స్టేట్స్ మళ్ళీ ఇలా డైవర్జ్ అయిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇంకా డిస్టెన్స్ తగ్గించేస్తున్నాను, ఇంకా యాటమ్కి ఇంటరాటామిక్ డిస్టెన్స్ తగ్గించేస్తున్నాను. అప్పుడేమవుతుంది అంటే ఇది ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ ఇంకా డిస్టెన్స్ తగ్గించేస్తున్నాను, అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ 2p కూడా మనకి డైవర్జ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎనర్జీ స్టేట్స్ అనేవి స్ప్లిట్ అవుతాయి. కానీ 1s అవ్వదండి. 1s అవ్వాలంటే ఇంకా డిస్టెన్స్ తగ్గించాలి. కానీ ప్రాక్టికల్గా జరుగుతుందా? అది జరగదు. ఎందుకు అవుతో చెప్పుకుందాం, రైట్? అండ్ నౌ ఇప్పుడు చూస్తే గమనించండి, ఇక్కడ స్టేట్స్ అవి స్ప్లిట్ అవ్వక ముందు 6n స్టేట్స్ ఉన్నాయి 3pలో. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 2n స్టేట్స్ ఆర్ ఫిల్డ్. 3sలో 2n స్టేట్స్ ఉన్నాయి. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 2n స్టేట్స్ ఆర్ ఫిల్డ్ హియర్. ఓకే, రైట్? ఇప్పుడు ఏమవుతున్నాయంటే డైవర్జ్ అవుతున్నాయి. ఓకేనమ్మా, లెట్ us టేక్ దిస్ పాయింట్. Let us take this portion. ఓకే, ఈ పోర్షన్ నుంచి ఈ పోర్షన్ చూస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది గమనించండి. Here there are 6n states. Out of this 2n states are filled. And here there are 2n states, out of which 2n states are filled. Okay, and now ఇక్కడి నుంచి ఇప్పుడు ఇక్కడ దాకా చూద్దాము. అంటే దీనికి మధ్యలో అన్నమాట. ఈ పోర్షన్లో చూద్దాం. ఈ పోర్షన్లో చూస్తే ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఈ 6n స్టేట్స్ ఇలా వచ్చిన ఈ 6n స్టేట్స్, ఈ 2n స్టేట్స్ ఇక్కడ మెర్జ్ అయిపోయినాయి. ఇక్కడ వచ్చేప్పుడు మెర్జ్ అయిపోతే మొత్తం 6n ప్లస్ 2n. సో దెర్ ఆర్ 8n స్టేట్స్ హియర్. మెర్జ్ అయిపోయిన ఏరియా ఇదన్నమాట. ఇది ఈ ఏరియా మెర్జ్ అయిపోయిన ఏరియాలో 8n స్టేట్స్ ఉన్నాయి. అవుట్ ఆఫ్ విచ్ ఎన్ని స్టేట్స్ ఫిల్ అయిపోయినాయి? 2n ప్లస్ 2n. సో 4n స్టేట్స్ అనేవి ఫిల్ అయిపోయినాయి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడికి వద్దామండి. ఈ ఏరియా అంటే మెర్జ్ అయిపోయి మళ్ళీ స్ప్లిట్ అవుతుంది.